Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Mitare Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani So welcome all of you. Thank you for coming and joining us on this auspicious occasion of Sri Balaram's appearance day. Госпожи дойдохте, се присъединихте към нас на този най-благоприятен ден по явяването на Баларама. Yes. So we will speak something about Balaram Tattva, the truth of the nature of Balaramji. Сега ще говорим малко за Баларам Татва, истината и за природата на Баларам. So we will have a verse from Chaitanya Charitamrita. И за това ще прочетем стих от Чайтanya Чаритамрита. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Very good. So this is the verse. This is from Adi Leela, chapter 5, the glories of Nityananda Balaram, text number 4. От Ади Лила, 5 глава, славата на Нитянанда Прабху, текст 4. Sarvavatari Krishna Swayam Bhagavan Sarvavatari Krishna Swayam Bhagavan Taharadvitiya Deha Sri Balaram Taharadvitiya Deha Sri Balaram Sarvavatari Krishna Swayam Bhagavan Sarvavatari Krishna Swayam Bhagavan Taharadvitiya Deha Sri Balaram Taharadvitiya Deha Sri Balaram Sarvavatari Krishna Swayam Bhagavan Sarvavatari Krishna Swayam Bhagavan Taharadvitiya Deha Sri Balaram Taharadvitiya Deha Sri Balaram Sarvavatari Krishna Swayam Bhagavan Sarvavatari Krishna Swayam Bhagavan Taharadvitiya Deha Sri Balaram Taharadvitiya Deha Sri Balaram Sarvavatari Krishna Swayam Bhagavan Sarvavatari Krishna Swayam Bhagavan Taharadvitiya Deha Sri Balaram Taharadvitiya Deha Sri Balaram Sarvavatari Krishna Swayam Bhagavan Taharadvitiya Deha Sri Balaram Sarvavatari Krishna Swayam Bhagavan Sarvavatari Krishna Swayam Bhagavan Taharadvitiya Deha Sri Balaram Sarvavatari Krishna Swayam Bhagavan Sarvavatari Krishna Swayam Bhagavan Taharadvitiya Deha Sri Balaram Taharadvitiya Deha Sri Balaram Sarvavatari Krishna Swayam Bhagavan Sarvavatari Krishna Swayam Bhagavan Taharadvitiya Deha Sri Balaram Taharadvitiya Deha Sri Balaram Sarvavatari Krishna Swayam Bhagavan Sarvavatari
Krishna Swayam Bhagavan. Tahara Nitya Deha Sri Balaram. Sarvavatari Krishna Swayam Bhagavan. Tahara Nitya Deha Sri Balaram. Sarvavatari Krishna Swayam Bhagavan. Tahara Nitya Deha Sri Balaram. Sarvavatari, the source of all incarnations. The source of all incarnations. Източника на всички инкарнации. That was Russian. There will be simultaneously translation. Okay. There will be simultaneously. Krishna, Lord Krishna. Lord Krishna, Господь Кришна. Swayam, personally. Lично. Bhagavan, the supreme personality of Godhead. The supreme personality of Godhead. Върховната божествена личност. Tara, his. Негова. Dvitiya, second. Втора. Deha, expansion of the body. Expansion of the body. Експанзия от неговото тяло. Sri Balaram, Lord Balaram. Бог Баларам. The supreme personality of Godhead, Krishna, is the fountainhead of all incarnations. Върховната божествена личност Кришна е източникът на всички инкарнации. Lord Balaram is his second body. Бог Баларам е неговото второ тяло. Purport by Srila Prabhupada. Пояснение от Шрила Прабхупада. Lord Shri Krishna, the absolute personality of Godhead, is the primeval Lord, the original form of Godhead, and his first expansion is Sri Balaram. Бог Шри Кришна е върховната божествена личност, изначалната върховна божествена личност и първата експанзия от него е Шри Баларам. The personality of Godhead can expand himself in innumerable forms. Върховната божествена личност може да се разшири в безкрайно много форми. The forms that have unlimited potency are called swangsha. Формите, които имат безкрайно много сила, се наричат свамша. And forms that have limited potencies, the living entities, are called vibhinangsha. Тези негови експанзии, които са с ограничена енергия и сила, се наричат вибхинамша. So, we have a description of Sri Balaram in the Dasha Avatar Stotra, the song about the 10 incarnations by Jayadeva Goswami. И така, имаме описание на Шри Баларам в песента Jayadeva Stotра от Jayadeva Goswami. So this is Dasha Avatar Stotra от Jayadeva Goswami. Yes. This is the meaning of the verse. O Keshava, Lord of the universe. Това е значението на стиха. О Кешава, Господаря на Вселената. O Lord Hari, who have assumed the form of plow-wielding Balaram. You know plow-wielding? You have a plow and move it around. О Господи, който си приел формата на plow-wielding. Yeah, somebody who has a plow and he wields it. Sword-wielding and plow-wielding means you move it around and maybe sometimes hit somebody. Това би трябвало да е неговия плуг, палешника му, който е приел тая форма с плуг, палешник, Бог Баларам. Yes. All glories to you. Вечна слава на теб.
On your brilliant white body you wear garments colored like a fresh rain cloud. На твоето бяло, прекрасно тяло има такъв гирлянд, син гирлянд, който наподобява небето и облаците. And also the color is like the river Yamuna. Цвета на тялото ти е като на реката Ямуна. Whom you frightened with the blows of your plow. You frightened Yamuna. Която се е оплашила от силата на твоя палеца. Okay. So, now we're gonna sing this. Сега ще го спеем това.
So in the next verse, in chapter 5, it is said that Krishna and Balaram are one and the same identity. И така в следващия стих от читането на Библията се казва, че Кришна и Баларам са една и съща, имат една и съща идентичност. So the only difference is in their form. Единствената разлика между тях е формата. Lord Balaram is the first bodily expansion of Krishna, and he assists in Lord Krishna's transcendental pastimes. Баларам е първата инкарнация на Кришна и той му помага в неговите служения. In the pastimes in Goloka, Balaram is the leader of the cowherd boys. Служението на Кришна в Голока, Баларам е лидера на пастирчетата. So there is this pranam mantra of Balaram we can chant together. We just do the Sanskrit. This is from Garga Samhita. Spuraramala kiritam kinkini kankanarham. More or less. Let's try it with a little. Spurarammalam kiritam kinkini kankanarham. Spurarammalam kiritam kinkini kankanarham. Or maybe we should first have the translation, so we know what we are chanting. So, I glorify Lord Balaram decorated with a glittering crown. Glittering is like the word. Yes. And he has bracelets, tinkling ornaments, moving locks of hair on his cheeks. Locks of hair. Неговата коса е на кадрици, която се спускат до неговия кръст. Splendid earrings on his handsome lotus face. Има такива обици, прекрасни обици, които стоят на неговото лотосово лице. And garments dark like a monsoon cloud. И има украшения, които са тъмни, като масонния облак. And holding a great club and plow, fulfilling all desires. Държейки своя велик въздуган и палешник, той изпълнява всички желания. And he's handsome like a mountain of ice and snow. Handsome, beautiful. Красотата му е като планина от лед и сняг. Very beautiful. So now we chant the Sanskrit, which means the same as we have heard. А сега ще възпяваме на санскрит, което означава точно същото, което ние сега чухме. Spurabammala kiritam kinkini kankanam. Spurat
Puranamirtam Kinkini Kankanaham Shalat Alaka Kapolam Kundala Sri Mukhabjam Shalat Alaka Kapolam Kundala Sri Mukhabjam Ruhina Giri Manuyam Nila Megham Baragyam Tuina Giri Manogyam Nila Megham Baragyam Halamusala Vishalam Kamapalam Samide Halamusala Vishalam Kamapalam Samide So, we will continue with the next verse, number 6 from Adi Leela chapter 5. Така продължаваме с стих 6 от 5 глава на Ади Лила. Lord Krishna appeared in Navadvip as Lord Chaitanya, and Balaram appeared with him as Lord Nityananda. Бог Кришна се появява в Навадвип с Бог Чайтаня, като той се появява в Навадвип като Бог Чайтаня и Баларам се появява като Бог Нитянанда. Lord Nityananda Prabhu is the same servitor Godhead Balaram performs the same service to Lord Gauranga by constant association. И така, Бог Нитянанда Прабhu, който е същия слуга върховна божествена личност, Баларам, той осъществява същото служение към Бог Гауранга, неговия вечен правителствител. Balaram expands himself into 5 forms. Баларам експандира себе си в 5 форми. And that is the next verse. И сега следващия стих. Sankarshana Karana Toyai Shai Garbura Shai Chapapo Shai Sheshascha Yasyang Shakala Samitya Nandakya Rama Sharanam Mamastu. May Sri Nityananda Ram be the object of my constant remembrance. Нека Шри Нитянанда Рам бъде постоянен обект, който го помня. Sankarshan, Sheshanaga and the Vishnus who lie on the Karna ocean, Garbha ocean and ocean of milk are his plenary portions and the portions of his plenary portions. Санкаршан, Шешанага и Вишну, който лежи в океана Карна, и Гарба океана, и в океана от мляко са частици от него или частици от негови частици. So, Srila Prabhupada explains in the purport that Balaram expands himself into, first of all, Maha Sankarshan. Then the next one is Karnabat Shai Vishnu or Mahavishnu. And Mahavishnu expands himself into unlimited forms and enters into each universe. And that form is called Garbhodakashai Vishnu. He is lying on the water that half of the universe is full of water.
океан в Вселената, който изпълва Вселената до половина. Then Garbhodakashai Vishnu, he expands himself into innumerable forms. И след това Гауравани Вишну, той експандира себе си до безкрайно много форми. And he enters into each heart and atom. И той влиза в всяко сърце и във всеки атом. So that is the super soul. Това е свръхдушата. And finally there is Shesha. И най-накрая стигаме до Шеша. So these 5 plenary portions, they are responsible for maintaining both the spiritual and the material world. И тези 5 основни инкарнации, те са източника на всичко, на всички материални и духовни светове. So, in these 5 forms, Balaram assists Lord Krishna in his activities. В тези 5 форми, които Баларам приема, той асистира и помага на Кришна в неговите дейности. So the first 4 of these forms are responsible for the cosmic manifestations. Първата форма, тя е отговорна за космическите, за проявяването на космоса. And Shesha is responsible for personal service. Шеша, тя носи отговорност за личното служение, личното служение на Бога. Yeah, Shesha is also called Ananta. Другото име на Шеша е Ананта. Unlimited. Което означава безкрайно. Because he assists the personality of Godhead in his unlimited expansions by performing an unlimited variety of services. Защо? Защото той служи на Бога посредством безкрайно много експанзии и отдава безкрайно много видове служения. So, Shri Balaram is the servant of Godhead who serves Lord Krishna in all affairs of his existence and knowledge. И така, Шри Баларам е слугата Бог, който служи на Бог Кришна в различни негови дейности. And knowledge. Дейности на които съществуват и знания. And Lord Nityananda Prabhu, who is the same servant of Godhead Balaram, performs the same service to Lord Gauranga by constant association. И Бог Нитянанда Прабhu, който е същия Бог слуга Баларам, той отдава същото служение на Бог Гауранга като постоянен негов приближение. So now we will have a section from Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada explains the following. Сега ще прочетем част от Бхагаватам, където Шрила Прабхупада обяснява следното. That's from the 7th canto. От 7 песен. So it is in the Upanishad. It is stated, "Nayam Atma Balahinena Labhya." И така в Упанишадите е казано. Nayam Atma Balahinena. Yes. The purport is that one cannot attain the supreme platform of self-realization without being sufficiently favored by Balaram. Пояснението на това е, че човек не може да постигне върховната платформа на реализация без да получи милостта или благосклонността на Баларам. But no one Bala does not mean physical strength. No one can attain spiritual perfection by physical strength. И Бала не означава физическа сила. Никой не може да постигне съвършенство чрез физическа сила. So one must have spiritual strength, which is infused by Balaram or Sankarsha. Човек трябва да има духовна сила, източника на който е Баларам или Санкарша. Ananta or Shesha is the source of all power which sustains the planets in their different positions. Ananta or Shesha. Ananta или Shesha. Oh, this is not the best. Yes, is the source of the power. Ананта или Шеша е източника на цялата сила. That sustains all the planets in their different positions. И като се включва също и абсолютно всички планети
тяхните различни позиции. So materially, this sustaining power is known as the law of gravity, or gravitation. И от материална гледна точка тази сила е позната като гравитация. But actually, it is a display of the potency of Sankarshan. Но всъщност това е един аспект от силата на Санкаршан. Balaram, Sankarshan, is the source of spiritual power. He is the original spiritual master. Баларам или Санкаршан е източника на духовната сила и той е изначалният духовен учител. And therefore, Lord Nityananda Prabhu, who is also an incarnation of Balaram, is also the original spiritual master. И затова Бог Нитянанда Прабhu, който също е Баларам, той също е изначалният духовен учител. And the spiritual master is the representative of Balaram, the form of the Supreme Personality of Godhead who supplies spiritual strength. И също духовният учител, той представлява също Бог Баларам, защото е личност, която Spiritual strength. който дава духовна сила от името на духовната божествена личност. Okay, so now we will read from Chaitanya Shikshamrita by Bhaktivinoda Thakur. Shikshamrita. There he describes the different demons in Krishna Lila. And they are representatives of different anarthas. Which means unwanted things in the heart. That the devotee has to conquer, has to overcome to make progress in spiritual life. So he says the following: the serious chanter of Harinam should in the beginning address the Lord and pray to him for the power to overcome all unfavorable contaminations. Сериозната личност, която се ангажира в Харинама, трябва в началото да се обърне към Бога и да го помоли за сила, с която той да пребори неблагоприятните замърсявания. By doing this, by doing this, the heart becomes purified. Като направи това, сърцето му се пречиства. If the devotee humbly prays to Krishna to remove all the obstacles in the heart that are represented by the demons that Krishna personally killed, Krishna will certainly do so. Ако преданният смирено помоли Кришна да отстрани препятствията в сърцето, които представляват всъщност различни демони, които Кришна лично убива, Кришна със сигурност ще направи това. So you understood that, because now we're going to have another aspect. So the first aspect is Krishna's demons, or let's say the demons that Trinavarta, Putana, Bakasura, etc. They are representing obstacles in the heart. If you pray to Krishna humbly, please give me the power to overcome them, he says Krishna will certainly do so. Всички го разбраха това, нали? Както имаме забавлението на Кришна, Кришна убива различни демони, Тринварта, Путана и така нататък. И ако ние си помолим на Кришна, Кришна моля те, дай ми сила, с която да преодолее тези мои замърсявания, Кришна ще направи това, както убива тези демони. So that's quite easy. Това определено е нещо лесно. Well, easy in the sense you really just have to be very sincere. Лесно в смисъл, че ако човек наистина е много искрен. And if you pray in the right attitude and with, intensity, fervor, then Krishna, he's very kind and he'll do the work. И ако човек се помоли на Кришна с правилното отношение, настроение и така също много силно желание, интензивно,
тогава Кришна ще направи, той ще свърши цялата работа. Now, that is not the case with the demons that Balaram killed. Обаче това не се отнася за демоните, които Баларам убива. So therefore, however, all the obstacles represented by the demons that Balaram personally killed обаче всички препятствия, които са представени като демони, които Баларам лично убива, must be driven out by the determined efforts by the devotees themselves. Трябва да бъдат пресушени чрез постоянните усилия на самия преданодарен. And this is the secret of Vraja Bhajana. И това е тайната на Vraja Bhajana. So you got that, huh? Това го разбрахте, не? Now let's see anybody remembers what are the demons that Balaram killed? Има ли някой, който си спомня демони, които Баларам You don't count. Има ли някой, който си спомня някой демон, който Баларам убил? Well, the first one is Denuka Asura. Първия е Денука Асура. He's an ass. Той е всъщност donkey. Магари, мулен. Yes, he represents the bad mentality. Той представя лошия менталитет. Ignorance of spiritual knowledge. Невежество по отношение на духовното знание. And who carries the heavy loads of foolishness and superstition. Superstition is like you believe in, all kinds of stories of supernatural powers and who knows what. I mean, so-called religion and so-called spirituality. Които носят магарите, или мулите, които носят тежкия товар на глупостта и на показната религиозност и спиритуализъм. Now, which one is the other one? By now you have had time to think about it. Кой е другия? Имахте време малко да помислите. Спомните ли си? Balaram climbed on his shoulder. Баларам го мята на... He took a ride, Малко го пояздил. So that one is Pralambasura, and he represents superficially performed bhakti, just for show. И Праламбасур, той представлява също показната бхакти, което всъщност означава човек просто прави на шоу. Yeah, while at the same time you still have lust for women or men or transgender or whatever you prefer, money, worship and high position. В същото време имаш силна поход към мъж, жена или транссексуален и също така към пари, обожание и висока позиция. So that means he's the pretender, the so-called, perfect tilak, glittering head, shaved head with, and super iron clothes and everything perfect. Gold chain probably. So he appears like, the super duper devotee, but inside something else. Тази личност, тя има перфектен тилак, дрехите са перфектно изгладени, може би от време на време възпява си от граница, изглежда супер дупер преданодарен, обаче всъщност вътрешно нещата са малко по-различни. So, the aspiring devotees must remove these obstacles. И така, вдъхновение преданодарен трябва да отстрани тези пречки. By their own, and they have to do this by their own strong efforts, aided by the mercy of Krishna.
И той трябва да направи това чрез неговите сериозни усилия, като се уповава на милостта на Кришна. Now let's have a closer look at these two demons. Сега нека да погледнем малко по-близко тези два демона. Let's look at Denuka, which means ass, you know. Нека да погледнем Денука, който означава магаре. He is a fool. Той определено е глупав. He's really stupid like anything. Той е безкрайно глупав. And the ignorance, his foolishness, is different aspects of spirituality. Невежеството и глупостта му представляват различни аспекти на духовността. So first of all, he is ignorant of one's swarup, of your real identity. He doesn't know. Първото, което е, той е невеж по отношение на своята сварупа и на своята истинска същност. He is also ignorant of the identity of the holy name of the Lord, Harinam. Също той е невеж по отношение на святото име на Бога, на Харинам. He doesn't understand who Krishna is. Той не знае кой е Кришна. And he accepts avidya, false knowledge. И също така той приема авидия или фалшиво знание. So, with great and sincere endeavor, the devotees themselves must strive to remove these obstacles. С големи и искрени усилия, предан дадения сам трябва да се опита да отстрани тези пречки, препятствия. Yeah, ignorance is no excuse. Невежеството не е извинение. Prabhupada always gives the example in this world. I mean, if you come here from England or from India and you drive on the left side and you have an accident and then you're taken to court and I didn't know, we are driving on the left side. Well, there's no excuse. You're going to be judged. И Шрила Прабхупада много често даваше този пример, в който да кажем, че някой идва от Англия или от Индия в западна страна и кара от лявата страна и става катастрофа и те го питат защо караш от лявата страна и той казва аз не знаех, че трябва да се кара от другата страна и обаче той ще бъде съден. Никой няма да му прости. Това не е извинение. You may have an English car with the sitting on the wrong side. That does now you still have to drive on the right side, which means it's a little uncomfortable when you want to pass. Дори да имаш английска кола, на която корнилото е на грешното място и на теб може да не ти е много приятно да караш от дясната страна, защото не можеш да видиш когато изпреварваш, обаче въпреки това пак си длъжен да караш от дясната. Yes, so ignorance, no, you have to get knowledge. И невежеството не е извинение, трябва да получиш знание. My Prabhupada wrote so many books, so we don't become Denukas, or remain Denukas. Защо Шрила Прабхупада написа толкова много книги? Целта е да не станем Денукасура или да не си останем Денукасура. Yes, it's our duty to become knowledgeable in the signs of Krishna. И това е нашия дълг да развием знание, който е свързано с науката за Кришна. Otherwise, it's obvious you're going to make a lot of mistakes, practically at every step. И тогава определено човек ще прави много грешки на практика на всяка стъпка. I mean, you don't know who you are. You don't know who Krishna is. You don't know what the holy name is. Не знаеш какво представлява святото име. And what are you going to do? You go on the internet and accept all kinds of fake news as real. И това, което ще направиш е, ще отидеш в интернет и ще приемеш всякакви видове такива глупости за истината. Or any kind of so-called somebody, is a nice speaker. He talks about some spiritual things, and yeah, because you don't know, you get fooled. И понеже и виждаш там всякакви лектори говорят всякакви неща по интернет и понеже ти си невеж глупак и казваш, той наистина е велик. Yeah. So that shouldn't be too difficult to get, to get out of ignorance.
И не би трябвало да е чак толкова трудно човек да се измъкне от невежеството. You just have to read Просто трябва да четем and hear и да слушаме. regularly, and then something will stick, even if not everything. Maybe sufficient to understand I'm a spirit soul, Krishna is the supreme personality of God, and I'm his servant. And then holy name is not different, and I have to just engage in his service. If you know that, you're pretty far advanced in knowledge. Все нещо ще остане от това, което сме чели. Поне, може би ще остане Кришна, върховната божествена личност. Аз съм душа, вече него слуга и трябва да се ангажирам в негово служене. Ако поне това знанието има, това ще е достатъчно. So, yes, Pralambasura is a little bit more difficult. Пралambasura там вече е малко по-трудно. It's more subtle. Малко по-финно е. He represents pride. Той е представител на гордостта. And, yes, bad news, uncontrolled sex desire. И също имаме лоша новина. Той представлява и неконтролираното сексуално желание. Greed for material objects and wealth. Алчност за материални цели и богатство. Yes, today we had that. Greed is good. Днес си говорихме за това как хората си мислят да бъдеш горд, това е много добро качество. On Wall Street they do Arctic to greed, it's fantastic. It's the deity of the Kali Yuga. На Wall Street те правят обожание на гордостта, научността като божеството на Кали Юга. Endeavor for material enjoyment. Така да полагаш сериозно усилие за материално наслаждение. And the desire for being worshipped and gain a high position. И желанието да бъдеш обожаван и да постигнеш висша позиция. Now the devotee, understanding these proclivities to be very detrimental to spiritual progress, И така, разбирайки тези it's like an obstacle for spiritual progress. И така, разбирайки преодоление, че това са препятствия. So therefore, they should make great disciplined efforts to remove these obstacles. Тези препятствия, които са за напредък в духовния живот, преодоление трябва да бъде много дисциплиниран. Много дисциплинирани усилия трябва да положи, за да отстрани тези. So if their humility is sincere, certainly Krishna will be merciful. Ако има смирение и искреност, определено Кришна ще бъде много милостив. And then Baladeva will make his appearance. И тогава Баладев ще се появи. And all the obstacles will be destroyed in a second. И всички препятствия ще бъдат унищожени за секунда. And then, step by step, progress in the cultivation of bhakti will take place. И тогава, стъпка по стъпка, напредък в култивирането на бхакти ще се прояви. Any questions about that before we go to the next phase? Има ли някакви въпроси до тук, преди да преминем към следващото лице? Yes. So in the case of Balaram, we don't pray to take out the obstacles, but we put efforts, or we pray to give us strength. Okay. So maybe I just repeat. Balaram, като случай, дали се молим на него, той да премахне препятствията, или се молим на духовна сила, не да премахне. So you say whether we don't pray to Balaram. You don't pray, you just make effort. No, of course you have to pray also. Only effort is not sufficient. Само да полагаме усилия няма да е достатъчно. Разбира се, ще трябва и да се молим на Баларама. But only praying is not sufficient. Но само да се молим също няма да е достатъчно. Yes, that is important to understand. Това е важното нещо, което трябва да разберем. In the Christian tradition, they have this Latin saying,
ora et labora. You know that? You understand what it means? Pray and work. В християнската традиция има такъв латински стих, в който се казва моли си и работи. It's a sutra. Това е тяхната сутра. I mean, it's perfect knowledge. You pray and simultaneously you make an effort, you work. It doesn't mean work, you just work. Work means you make an effort. Съвършено е просто отдавай молитви и работи, който означава, че не само се молиш и не само работиш. Хем се молиш, хем работиш. Yeah, only sitting there and praying, it's nice, but it's not sufficient. Само да седиш и да се молиш, това е добре, но не е достатъчно. And praying, you may also say, well, chanting the holy name is obviously praying. Под молитва определено ние разбираме също и възпяване на святото име на Бога. So to only chant and not really make an effort is not sufficient. И което означава, че само да възпяваме святото име, но да не полагаме други усилия, няма да е достатъчно това. That kind of advancing is so slow that you better forget about it. Този начин на напредък е толкова бавен, че по-добре направо запърви за това. It will take actually kalpas, which means, many lifetimes of Brahma to come to perfection. Който означава many kalpi или много животи на Брахма, за да постигнеш съвършенство. So that's not the recommended path. И това не е пътя, който е препоръчан. Now only working, that's not good. И само да работиш, това също не е много добре. Because then we think it depends on our own endeavor and it doesn't. Защото тогава ние си мислим, че зависи от усилията, които полагаме. Without Krishna's, ние полагаме, който не е истина. Without the mercy of Krishna Balaram, you cannot make advancement. Без милостта на Кришна и Баларам няма как да постигнеш напредък. And that seventh canto we mentioned in that purport, Prabhupada speaks about that. И ние споменахме стих от седма песен, в която Шрила Прабхупада в пояснението говори за това. And of course he emphasizes that there's no difference between Krishna and Balaram and Gaura-Nitai. И той подчертава в този стих, че няма разлика между Кришна и Баларам и Гаура-Нитай. And to make the world understand that, he said, therefore we established the Krishna Balaram Mandir. И за да може целият свят да разбере това, ние установихме Кришна Баларам храма. And there he explains that Krishna will give us, like Bhagavad Gita, he gives us the sword of knowledge, where you can cut the attachments to this world. И там, в това пояснение, той обяснява, че Кришна е личността, която дава меча на знанието, с което да разцепим този материален свят. But in order to use the sword, to wield it, you need some strength. Но за да можеш да се биеш с този меч, да го вдигнеш, да го размахваш, ти имаш нужда от сила. So that strength comes from Balaram. А тази сила идва от Баларам. And Prabhupada explains because Balaram is the Adi Guru, by serving the instructions of the spiritual master, you get that strength. И Шрила Прабхупада обяснява в коментара, че понеже духовният учител е представител, понеже Баларам е Ади Гуру и духовният учител е негов представител, като човек служи на инструкциите на духовния учител, по този начин той придобива тази сила. So with that combination, you have the sword of knowledge and you have the strength to use it, then yes, there will be there will be success. И когато имаш този меч, който идва от Кришна, и когато имаш силата да го използваш, тогава постигаш съвършенство. Any other question? Yes. I would like to ask, because you mentioned that the demons that Krishna killed, we just pray. That's what it says in that Chaitanya Shikshamrita. So we don't put any effort. I'm not sure about that. It's never like, you don't put any, that's our mentality. We want it practically for free, I just pray, we just pray, and then the demons will just go. Just elaborate on Yeah.
Yeah, good question. И въпросът е свързан с демоните, които Кришна убива. Така ли е, че само трябва да се помолим на Кришна и Кришна всичко ще направи? И Махарадж каза, за това не съм така е описано в читания на Шикшамрита, обаче аз не съм 100% сигурен в това, защото нашата умствена нагласа е ние искаме всичко безплатно да получим. Малко ще се помоля на Кришна и ако може той да свърши цялата работа. In one sense, we're always looking for this magic ash. От една гледна точка ние винаги търсим този магически прах. Or some kind of pill or something you can take. Not much more effort, but things just happen. Някакво взимаме нещо, което приемаме, фил, какво е това? Хапче, да. Някакво хапче. Взимаме хапчето и магическа трансформация става. Yeah, well, I mean, there's always this, we should take the words very, how you say, with depth. So praying to Krishna, it also requires the right kind of attitude in the prayer. Трябва да взимаме така да изучаваме нещата в дълбочина. Да се молим на Кришна искрено означава да се обърнем към него с правилното отношение и настроение. Which means practically crying out for help. Което на практика означава човек да плаче за неговата помощ. So you feel helpless. That's good. И ако се чувстваш безпомощен, това определено е добре. But if you have that attitude, the right attitude, that automatically implies that you're also trying your best to overcome whatever the demons are representing, these anarthas. Това автоматично означава, че ти полагаш своите най-добри усилия, най-доброто от себе си даваш, за да можеш да отстраниш тези твои недостатъци, които представляват тези демони. So we might speculate here that the proportion of endeavor and Krishna's mercy, let's say there's less endeavor required and then more mercy is coming. Let's say 40-60, right? To give some idea. It's not that only prayer and everything will just come. That just doesn't. It's not our philosophy. Нашата философия не е такава, че само се молиш и Кришна всичко ще направи. Не, в зависимост от степента усилия, които ние направим, Кришна в тая степен ще ни помогне. Може би проценти нагоре, 40 към 60. Но нашата философия не е само да се молим и да не полагаме никакви усилия. Yeah, only to pray and just it happens is a kind of cheating mentality also. Само да се молим и да всичко само си стане. Това е такъв менталитет на измамник. To get the result without really working on it. Човек иска да постигне сериозен резултат без да работи. And obviously the devotees, they have instructions from the spiritual master, so there's always you are asked to do something, not just pray. И също винаги имаме случаи, в които приема дадена инструкция от духовния учител какво трябва да направи и не е така, че духовният учител му казва само се моли и нищо друго не да правиш. Now these demons that Balaram represents, we may say yes, more endeavor, 60-40, not 40-60, or 70-30, or even, because like ignorance, you just don't pray to get knowledge. You have to learn. Пък демоните, които Баларам убива, там усилията, които трябва да положим, трябва да са още повече. Даже не са и 60 от наша страна, 40 от Баларам, даже отиваш нагоре 70 към 30. Както примерно, ако си невежа, не знаеш как да се молиш, просто трябва да развиеш някакво знание и да знаеш какво да направиш. So, that's my take on it.
Това е начинът, по който аз ги приемам нещата. Actually, in this connection, in the beginning, it was mentioned that we are praying to Harina, some chants, like purely understanding, and praying to Krishna to remove these obstacles. Yeah. Yes, yeah. When you're chanting the holy name, I mean, it actually means, please engage me in your service. So if you chant the holy name sincerely, with that attitude, Krishna is merciful, and these other demons, they will just gradually disappear as you continue chanting and chanting without offense. That means it also, of course, following the instructions of the spiritual master, and all these 10 offenses you have to avoid. Да, споменава се искреното възпяване на светото име Харинам, ако човек се ангажира. Тези анализи се преодоляват, да, но да възпяваш светото име искрено означава, като възпяваш светото име, да се молиш на Кришна, моля ти ангажиране в това служение. И ако праводарения продължи да възпява светото име, като избяга 10 оскърбления, определено той ще постигне резултат. Yeah, that's an important point. You're not just praying, you're sitting there and praying, please remove the demons. It means chanting the holy name without offense. И преди това той каза, че едно от оскърбленията е да не следваме наставленията на духовния учител. И след това Махарадж каза, че ние не възпяваме, не се молим на Кришна, моля ти Кришна, отстрани всички тези демони, убий всички тези демони. Ние възпяваме святото име на Кришна. Which also then means the Balaram demons, only chanting is not sufficient. Което определено означава, че за да отстраним демоните, които Баларам ги отстранява, само да възпяваме, това не е достатъчно. And that also means, because when these demons are present, it's not possible to chant without offense. You're chanting with offense. И също, другото, което означава, че ако тези демони присъстват в живота на праводарения, неговото възпяване е с грешки, не е безгрешно. And yes, obviously, if these two demons, Denuka and Pralamba, are, let's say, prominent, relatively prominent still. Ако тези два демона, Денука и Парламба, доминират и са проявени все още, then it's absolutely impossible that you chant without offense. It's just not true. На практика това не е възможно човек да възпява светото име без оскърбление, без грешки. So that means chanting with offense, and that takes a long time to make any effect have an effect, purifying effect. Което означава, че човек възпява светото име с грешки и това възпяване ще отнеме много дълго време, за да се постигне резултат. Now this may cause us some kind of depression. И сега това, което чухме, може би да е причина за някаква депресия, в която да изпаднем. What is the hope? Каква е изобщо, имам ли изобщо някаква надежда? Now this kind of situation is described in Chaitanya, in Jivadharma actually. Тази ситуация е описана в Джайвадарма. When the disciple hears about the offenses, he becomes a little depressed. Когато ученика чуе различните видове оскърбления, започва да се депресира. They say, how then what's the future? What is the hope? И тогава каква ми е надеждата, какво ще бъде моето бъдеще изобщо? So the explanation is, if you do endeavor to overcome, that is important. If you don't endeavor, there's no hope. Това, което се обяснява е, че ако човек полага усилия, за да преодолее тези недостатъци, това е, което е важно. Не просто да полага усилия. But if you endeavor, if you try simultaneously, then there will be sometimes namabhasa. Ако не полага усилия, няма никаква надежда за него. Но ако той полага някакви усилия, той стига до нивото на намабхаса. Yes, so that means there are offenses in the chanting, but sometimes namabhasa is like a glimpse of light comes through, like the clouds. The clouds are anarthas.
It's dark. The sun, you don't see the sun. The Krishna sun, the sun of the holy name. Това ниво на Мабхаса е както от време на време той вижда слънчевите лъчи на Кришна, както на облаците те се сравняват с анартите, те се сравняват с облаци, които скриват слънцето или Кришна. Yes. Abhasa means like a glimmering light. Not completely clear, but there's some light. It's not complete darkness. Абхаса означава такава светлина. Това не е такава слънчева светлина, но е светло, не е напълно тъмно. So when that, so yes, then if you chant in that attitude, then Krishna will help. И ако човек възпява с такова настроение, Кришна ще му помогне. And you try to avoid the offenses. So that kind of chanting is like praying to the Lord, and then these other demons will go away quite easily. И ако възпява името по подобен начин и се опита да избягва десетте оскърбления, това означава всъщност да се молим на Бога по подходящ начин и по този начин демоните лесно ще бъдат ще изчезнат. But the distinction is made between these two types of demons because the other ones that you really have to make a conscious effort. Но разликата между демоните, които Кришна убива и Баларам, е, че тези, които са от Баларам, човек трябва осъзнато усилие да положи, за да ги преодолее. So, anything else from the ladies' quarter? Има ли нещо друго? Въпрос или коментар от страната на дамите? So, if not, then we can sing another song where Balaram is appearing in the song. He's there. He's mentioned. Ще продължим като възпяваме една друга песен, в която Баларам е споменат. It's the Rajadam Mahamrita. Тя се нарича Vrajdam Mahamrita. We know it as Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan. Ние знаем като Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan. So, the translation is as follows. All glories to Radha and Krishna, the divine forest of Vrindavan. All glories to the three presiding deities of Vrindavan, Sri Govinda, Gopinath and Madan Mohan. Вечна слава на Рада и Кришна и на божествената гора Вриндавана. Вечна слава на основните божества на Вриндаван, Шри Говинда, Гопинат и Мадан Мохан. All glories to Shyama Kunda, Radha Kunda, Govardhan Hill and the Yamuna River, also known as Kalindi. Вечна слава на Шяма Кунд, Рада Кунд, Говардана Холма, на реката Ямуна, известна като Калинди. All glories to the great forest known as Mahavan, where Krishna and Balaram displayed all their childhood pastimes. Вечна слава на великата горичка, известна като Махавана, където Кришна и Баларам осъществяват тяхните детски забавления. All glories to Keshigat, where Krishna killed the Keshi demon. Вечна слава на Кешигат, където Кришна убива демона Кеши. All glories to the Vangsivata tree, where Krishna attracted all the gopis to come by playing his flute. Вечна слава на Вансивата дървото, където Кришна привлякал гопите, като свирил на своята флейта. Glories to all the 12 forests of Vraja. Вечна слава на всички 12 гори на Вриндавана. At these places, the son of Nanda, Sri Krishna, performed all of his pastimes. На тези места синът на Нанда Шри Кришна осъществи своите забавления. All glories to Krishna's divine father and mother, Nanda and Yashoda. Вечна слава на божествените майка и баща на Кришна, Нанда и Яшода. All glories to the cowherd boys headed by Sri Dam, the older brother of Srimati Radharani and Ananga Manjari.
Вечна слава на пастирчетата, оглавявани от Шридам, по-големия брат на Шримати Радарани и Ananga Manjari. Ананга Манджари. All glories to the cows and calves of Vraja. Вечна слава на кравите и теленцата на Враджа. What is your plan? It's No. 2:30. All glories to Radha's divine father and mother Vrishabhanu and beautiful Kirtida. Вечна слава на божествения баща и майка на Рада, Вришабхану и красивата Киртида. All glories to Purnamasi, the mother of Sandipani Muni, grandmother of Madhumanga, and Nandimukhi, and beloved disciple of Devarshi Narada. Вечна слава на Пурнамаси, майката на Сандипани Муни и бабата на Мадхуманга и Нандимукhi и обичания ученик на Деварши Нарада. All glories to the young cowherd maidens of Vraja. Вечна слава на това пастири са. You can see that. Пастирки. Омъжени пастирки. Вечна слава на младите омъжени пастирки на Враджа. All glories to Gopishvara Shiva, Вечна слава на Гопишвара Шива, who resides in Vrindavan in order to protect the holy Dham. който живее в Вриндавана с целите да пази святата дама. All glories to Krishna's funny Brahmana friend Madhu Mangal. Вечна слава на смешния приятел Брамана на Кришна Мадху Мангал. All glories to Ramghat, where Lord Balaram performed his rasa dance. Вечна слава на Рамгат, където Бог Баларам извърши своя танц раса. All glories to Rohini Nandana, Lord Balaram, the son of Rohini. Вечна слава на Рохини Нандана, Бог Баларам, синът на Рохини. All glories to all the residents of Vrindavan. Вечна слава на всички жители на Вриндаван. All glories to the wives of the proud Vedic Brahmanas. Вечна слава на съпругите на гордите ведически брамани. All glories to the wives of the Kaliya serpent. Вечна слава на съпругите на змията Калия. Through pure devotion they all obtained the lotus feet of Lord Govinda. Чрез чиста преданост всички те постигат лотосовите нозе на Бог Говинда. All glories to the place where the rasa dance of Sri Krishna was performed. Вечна слава на мястото, където танца раса на Кришна се осъществил. All glories to Radha and Shyam. Вечна слава на Рада и Шям. All glories to the divine rasa dance, which is the most beautiful of all Lord Krishna's pastimes. Вечна слава на божествения танц раса, който е най-прекрасното забавление на Кришна. All glories to the mellow of conjugal love, which is the most excellent of all rasas, and is propagated in Vraja by Sri Krishna in the form of the divine Parakiya Bhava. Вечна слава на нектара или на сока на съпружеската любов, която е най-основната раса и която е известна във Вриндавана от Кришна под формата на божествената Паракия Бхава. Remembering the lotus feet of Lord Nityananda's consort, Sri Janava-devi, this very fallen and lowly servant of Krishna, sings the Sankirtan of the holy name. И така, спомняйки си за лотосовите нозе на Бог Нитянанда, постоянно помняйки лотосовите нозе на Бог Нитянанда,
Шри Джанава Деви много паднала и нисък слуга на Кришна. Извършва санкиртана на святото име. Okay, so here we go. Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan.
Jaya Jaya Rasa Leela Sarva
Gaura Premanande.